السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. ازيكم يا باشمهندسين؟ I really do miss you so much in the previous period. Today I want to review with you the previous quizzes about your requests on level 5 for the further engineering mathematics. I will go through the solutions for the previous quiz that we have taken in the last week. Please do follow me. The problems are very, very simple. I'm not. Some of you they did very well in this exam. Others they didn't solve very good in that exam. So I want to review the problems and how we can solve it exactly. So please follow me. شباب الامتحان اللي فات كان في ناس حالة كويس جدا وفي ناس كانت الدرجات بتاعتها مش كويسة. فأنا محتاج إن احنا نحاول ان احنا نحسن شويه. عشان كده انا فكرت ان احنا نحاول نحل الامتحان ده تاني مع بعض وبالتالي الامور تبقى احسن كتير. خليك معايا كده وتعالى نبص كده على المسائل. احنا نمشي مساله مساله. خلينا just move the cursor from its place. خلي الامور تبقى ظريفه قوي. وتابعني انا هحاول I will try to solve each problem, each problem as it should be solved for you بحيث ان الموضوع يبقى سهل جدا ويبقى واضح قوي بالنسبه لك. خلينا نشوف كده. طبعا الاسئله الاولانيه كانت بتتكلم على الدبل انتجريشن. يعني مثلا السؤال الاولاني كان question number 1. لو انا بتكلم على just a second اهو. لو انا بتكلم على question number 1 كان بيقول لك evaluate the following double integral. evaluate ومدي لك الانتجرال integration running from x to 1 and then from 0 to 1 for the function e to the power of y squared, and this is dy by dx, which requires to solve this problem. Some of you did well with this problem, others they didn't solve it well. طيب انا علشان احل المساله دي لازم تخلي بالك ان انا in this problem I will have to make a change of order of integration. لازم اعمل change of order لان simply this problem is not going to be integrated. المساله دي مش هينفع تعمل لها integration لسبب بسيط. We can't integrate e to the power of y squared without the existence of y or 2y. The derivative of the power must exist in this problem, but it does not exist, so you can't do that. So what should we do? We will try to do a change of order. لازم اعمل change of order. First step, in order to make a change of order, I'm going to write here the first integration will run about dy. So this function is going to be from y equal x to y equal 1 in the direction of the dx. That's running from x equals 0 to x equal 1. لازم علشان اعمل change of order, first of all you will have to sketch the region, the given region. You will have to sketch the given region. Okay, سهلة خلاص. It's very, very simple. I will go to the graph area and I will try to sketch this area. This is x and that's y. We will run from y equal x, which is simply a straight line with an angle of 45. This is y equal x, and then y equal 1. While we are entering the region in the direction of dy, so this is actually the positive direction. So the first function that you will face to enter the region that we are talking about is y equal to x,
and it will go till you find y equal to 1. So here's y equal 1. انا عشان اخش الاريا بتاعت التكامل انا شايف ان انا بمشي في الدايركشن بتاع دي واي، ده الدايركشن بتاع دي واي. انا هدخل من عند واي بيساوي اكس till y equal 1 from y equal x up to y equal 1 and it will run from x equal 0 till x equal 1. This is the value of x equal 1. Since this line y equal x, that's in y equal 1, x equal 1. This is the intended region, or this is the area that we will integrate, our double integration will go through it. فعلا, this is the dy, and that's the direction of the dx. If we go through dy first we will find y equal x, and we will go inside the region. The gate that will make you go out of this region is y equal to 1. If I want to the direction of dx, I will start from x equal 0, and the gate that will make you leave the region is gonna be x equal 1. يبقى انا دلوقتي عايز اعمل تشينج في اوردر بسيطه. يبقى اذا التكامل بتاعي في الوضع ده هيبقى بالشكل ده. انا I will make the double integration. The function will remain the same, which is e to the power of y squared, but instead of dealing with dy and dx, I will change it to be dx first, then dy. يبقى انا في الوقت ده انا هخش الاول عند الدي اكس، بعدين هخش في الاتجاه بتاع الدي واي. لما اخش in the direction of dx in order to enter with the direction of dx, the first gate you will find is x equal 0. This line is x equal 0. We will go through the region. The gate that will make you leave the intended region is x equal 1. That x equal 1. All I have to do, I will start from x equal 0, and the gate that will make you leave the region is x equal 1. And in the direction of dy, direction of dy, we will start our region from y equal 0 till y equal 1. يبقى إذا that is going to be from 0 up to 1. دلوقتي أقدر أعمل integration. Now we can integrate this function as e to the power of y squared is going to be a constant. So all I have to do is to integrate with respect to dx. So the integration is going to be integrate from 0 to 1. X times e to the power of y squared. Then I will replace every x by y. Then I will replace every x by 0. Then I will do the second integration. So it's going to be integration from 0 to 1. Once you start replacing the x by its values, it's going to be the upper integration limit minus the lower integration limit. So it's going to be y minus 0 times e to the power of y squared. Then I will integrate with respect to y. Just a second. That's an انت عايز to integrate, you want to integrate from 0 to 1, y times e to the power of y squared dy. All I have to do is just to multiply 2 and divide by half. So you will have half of e to the power of y squared. Then I will make the substitution, taking y equal to 1, then 0. So we will have 1 over 2 e to the power of 1, which is going to be e, minus e to the power of 0, which is going to be 1. But this is the right answer for this integration. خلي بالكم يا شباب، انا هنا كان لازم غصب عني ان انا اعمل تشينج اوف اوردر، لان مش عارف تو انتجريت e to the power of y squared. عندي ميسنج انها تبقى مضروبه في y. لذلك اول ما عملت التشينج اوف
So I will have to integrate first to dx e to the power of y squared. It's going to be a constant, so it's durable. You can integrate and then you can find the values. Okay, perfect. This is problem number 1. Problem number 1, I guess it was about just 3 marks. يبقى ده كان 3 marks زي ما حضراتكم شايفين. Just a second. Okay. Then I will do it once more. Okay. Perfect. The second problem, okay, or part 2 from question 1 also was about double integration. Can be good like I want to integrate from 0 to 1 and from 0 to the root of 1 minus x squared. I want to integrate 1 divided by 1 plus x squared plus y squared والكلام ده dy by dx. والكلام ده dy by dx. He wants you to integrate or to find the value of this integration. If I want to integrate this function, it's going to be very, very tough to integrate due to the appearance of y squared dy. You don't have y. Okay, but I still remember, and دايما بفتكر ان البولار coordinates looks very, very tempting. If I want to see this area is going to be like that. This is the x-axis. طبعا ده x-axis. وطبعا انا عندي هنا y-axis. بيقول لي in the direction of dy. لو انا ماشي في الدايركشن بتاع dy, I will start from y equals 0. ما هو انا عارف ان ده y يساوي 0. يبقى انا هشوف ده. بعدين هدخل جوه واخرج عن طريق 1 روت 1 minus x squared. استنى كده، ما هو روت 1 minus x squared ده معناه y يساوي الروت بتاع 1 minus x squared. Don't you forget ان احنا we are integrating from dy. يعني ده معناه ان انا هنا عندي y equals 0 up to y equal the root of 1 minus x squared. Then dx run from 0 up to x equal to 1. If we want to enter the region, the entrance gate is going to be y equal to 0, and the exit will be the root of 1 minus x squared, which can be written like that. That's y squared will equal 1 minus x squared, which is going to be x squared plus y squared equal 1, which is a unit circle. This is the exit gate. This is what's called y equal the root of 1 minus x squared. We are talking about the unit circle. طبعا انا بتعامل على circles starting from y equal 0 up to y equal root of 1 minus x squared, and in the x direction it will start from x equal 0 up to 1. We are talking about a first quarter for a circle. طبعا سهل جدا ان انا اقلبه polar coordinates, which is really recommended once you are dealing with circles. طيب البولار coordinates دي كنت بقول ايه؟ اول حاجه بلاحظ ان الار بيساوي الروت بتاع اكس سكوير بلس واي سكوير. يعني ده معناه ان ار سكوير بيساوي اكس سكوير بلس واي سكوير. Don't you forget ان اكس بيساوي ار تايمز كوزاين ثيتا، واي بيساوي ار تايمز ساين ثيتا، وكل دي اكس دي واي اقدر اشتغل احط ار دي ثيتا. وهو ده بالفعل اللي انا هبدا استخدمه دلوقتي في التشينج اوف بولار كوردينتس. يبقى اذا على طول انا هبدا اعمل التشينج بتاعي تو بولار كوردينتس. I will replace dy dx by the Jacobian, which is r dr d theta. Every x squared plus y squared I will replace it by r squared. We are talking about the first quarter, so r will go
equal to 1 يبقى هنا r بيساوي 1 والثيتا it will run from theta equal to 0 from theta equal to 0 to theta equal pi over 2. Now we can make the power change of order. So I will integrate from r equal to 0 up to 1. From 0 up to 1. The function is gonna be, I will take dy dx and I will replace it with r dr d theta. 1 plus, it's gonna be 1 plus r squared. The second integration, which is going to be with respect to theta, it will run from 0 up to pi over 2. يبقى في الوقت ده أنا هكمل from 0 to 1 and the angles will be anti-clockwise starting from 0 up to pi over 2. This integration is really very simple. All I have to do is to multiply by 2, then half outside, which will lead to, yes, exactly right. I can say that this integration, it's going to be running from 0 up to pi over 2 the half. Once انك to integrate this function, طبعا الدالة دي خلي بالك بتمشي على التكامل اللي هو بيقول ايه؟ اللي هو remember لما كان عندي integration f dash x divided by f of x dx كان هنا I بيساوي ln f of x plus a constant. يعني إذا على طول أقدر دلوقتي أقول أنا عندي denominator derivative بتاعه exists on denominator, so simply it's gonna be the ln of 1 plus r squared. This is the integration. Then I will substitute replace r مرة بواحد ومرة بزيرو. Then I will finish the integration with respect to d theta. الكلام ده يساوي هذا الهاف بتاعي. وطبعا لما اشيله واعوض once you do the substitution ده 0 up to pi over 2 هيديني 1 يبقى this is gonna be ln 1 plus 1 minus ln at 1 والكلام ده كله بعد كده انا هكمله with respect للدي ثيتا. يعني اذا على طول الانتجريشن بتاعي الكلام ده هيساوي الهاف بره انتجريت الكلام ده هيبقى انتجريشن from 0 up to pi over 2 ادي ln 2 وهنا الدي ثيتا. ابدا اعمل انتجريشن بتاع الدي ثيتا يبقى ده بيساوي ln over 2 ln 2 over 2 times theta وثيتا and I will replace it by pi over 2 with 0. So the integration will be ln 2 times pi divided by 4 and this is the integration for this function. Exactly right. We are in good shape. زي ما انت شايف التكامل بتاعي كله مشي على تكامل integration double integration. المسألة البريفيس كان فيها change of order. This problem was about how to change to a polar coordinates زي ما انت شايف. ده كان about the first question. اوكي يا شباب واضح؟ تمام؟ أي مشاكل؟ اوكي perfect. اوكي لو انا جيت ابص على question number 2 was dedicated for Laplace. كانت مسألة حلوة قوي على Laplace. يقول لك since you remember u of t كان الكويستشن بتاعك بيقول since u of t it means 1 and 0. 1 while t is greater than or equal to 0 و0 when t greater than 0. بيقول لك consider that in f of t consider in f of t بتساوي u of t minus u of t minus 1 بعدين plus u of t plus 2 minus u of t
minus 3 and so on. وهكذا. ايه required في البروبلم دي؟ First of all, required انك تsolve انك sketch this function then to find the transfer. لو انا عايز to sketch this function u of t minus u of t minus 1 plus u of t plus 2 minus u of t minus 3. I want you to remember that. لو انا عندي u of t كان الشكل بتاع الفانكشن بتاعك بيبقى بالوضع ده كده t وهنا ال f of t. انا بروح عند بوزيتيف 1 وده الشكل بتاع الفانكشن بتاعتي عند u t. طيب لو انا بتكلم على u of t minus 1 ايه الفرق؟ هيبقى نفس الاكس اكسس والواي اكسس. بعدين هاجي عند بوزيتيف 1 ادي هنا بوزيتيف 1 وهتبدا الفانكشن بتاعتك تبدا من عند ال1 وجوه يبقى ده يو اوف تي ماينس 1. طيب لو انا حبيت اشوف الجزء ده، لو عايز اشوف الحته دي اللي هي simply u of t minus u of t minus 1، يا ترى ده شكله يبقى عامل ازاي؟ بكل بساطه we will try to subtract these two functions، فيبقى ده الشكل بتاعي ده كده ال t وهنا موجود عندي ال f of t. لما تيجي تبص كده from 0 to 1 this is gonna equal to 1 this is equal to 0 once you subtract it هيبقى ده الجزء بتاعي لغايه ال1. طيب above 1 فوق واحد وتحت واحد so they will cancel each other، يبقى اذا ده الجزء الاولاني. طيب حلو قوي. طيب لو انا جيت اتكلم على الجزء ده الحته دي يا ترى شكلها يبقى عامل ازاي؟ شكلها برضه بسيط جدا. انا كل اللي انا هعمله انا عندي هنا الاف اوف تي ودي التي اهي، ادي الاف اوف تي ودي التي، ادي الاف اوف تي وهنا التي. انا هروح اجيب يو اوف تي ماينس 2 يبقى انا همشي كده لغايه ال 2 وهنا بتظهر الفانكشن بتاعتي. بعدين هروح اجيب يو اوف تي ماينس 3 نفس الشغل بالظبط بس ده بيظهر من عند بوزيتيف 3 وادي الفانكشن بتاعتي. لما احاول ان انا اجيب يو اوف تي ماينس 2 ماينس يو اوف تي ماينس 3 هيبقى ده بالشكل اللي انا بتكلم عنه. تحت الاثنين مفيش حاجه، من عند الاثنين لغايه الثلاثه هنا بواحد هنا مفيش، يظهر عندي شكل كده. اكبر من البوزيتيف 3 الكلام ده هيبقى صفر. يبقى سمبلي الفانكشن اللي فوق دي لو انا حبيت ان انا ارسمها بقى كلها موجوده على جراف واحد الشكل بتاعها هيبقى زي ما حضرتك هتشوفه دلوقتي. ادي التي وهنا الاف اوف تي والجزء الاولاني ده هيديني شرطه كده، ده كده عند 1 عند لغايه 2 مفيش حاجه، بعدين يظهر شرطه ثانيه لغايه 3، بعدين من 3 ل 4 مش هيظهر حاجه، بعدين من 4 ل 5 هيبقى ده الشكل بتاعي وده الشكل بتاع اليونت ستيب فانكشن اللي هي اكسبريسد بده. بالنسبه للماركينج سكيم اللي كان موجود كان الجزء ده عليه 2 ماركس. يبقى انا دلوقتي شفت اليونت ستيب ده اليو اوف تي ده اليو اوف تي ماينس 1. if I want to subtract them ده الجزء اللي هيبقى فاضل عندي. لو ده u of t minus 2 it will start from 2 and up. u of t minus 3 it will start from 3 and up. Once you try to subtract them, the only period that will appear is between 2 and 3 and the value of f of t equal to 1. If you add this function and that function, so the result will be as you can see. يبقى انا كده عندي درجتين مخصصين لعمليه الرسم. طيب الجزء الثاني الراجل عايزك تعمل ايه؟ الراجل عايزك تبدا تديله لابلاس ترانسفورم فور ذيس فانكشن. معلش انا هضطر امسح شويه
خليني همسح ده كده. اوكي، يبقى اذا الفانكشن بتاعتي اللي هي اف اوف تي بتساوي يو اوف تي ماينس يو اوف تي ماينس 1 ماينس يو اوف تي نيجاتيف 2 سوري بلس ماينس يو اوف تي ماينس 3 بلس يو اوف تي ماينس 4 minus u of t minus 5 and so on. عشان اقدر اجيب الترانسفورم ده it's very very simple. So f of s it's gonna be u of t it's gonna be 1 over s minus u of t minus 1 it's gonna be negative e to the power of negative s divided by s. الثانية هتبقى plus e to the power of negative 2s divided by s. اللي بعده it's gonna be negative e to the power of negative 3s divided by s. اللي بعده same way like plus e to the power of negative 4s divided by s وهكذا. يعني اقدر على طول من هنا اخد 1 over s as a common ويفضل عندي 1 minus e power negative s plus e power negative 2s minus e power negative 3s plus e to the power of negative 4s وهكذا متشابه. طب ما انا ممكن اعمل حاجه، ما هو ده ممكن يبقى start from n equal 0 n equal 1 n equal 2 n equal 3 and so on. وبالتالي انا اقدر احط ده في كومباكت فورم، اقدر على طول اقول ان f of s هنا هيساوي السم from n equal 0 up to infinity of e to the power of negative n s divided by s. بس ده كده لو انا عملت substitution فيه عند 0 هيبقى 1 عند 1 it's going to be negative s عند 2 it's going to be negative 2s. بس البوزيتيف نيجاتيف اللي انا شايفه ده it's not going to appear. يبقى اذا انا هاجي هنا واروح مالتبلاي في نيجاتيف 1 to the power 5. يبقى اذا لو n بتساوي 0 it's going to be positive، لو n بتساوي 1 it's going to be negative، لو n بتساوي 2 it's going to be positive. ويبقى ده الشكل العام بتاع القيمه بتاعتي الوضع اللي حضراتكم شايفينه. يعني اقدر اقول، خليني اكتبها هنا عشان تبقى اوضح بالنسبه ليكم، اقدر اقول ان f of s الشكل اللي هو الكومباكت يبقى f of s الكلام ده بيساوي السم from n equal 0 up to infinity بتاع negative 1 to the power of n في e to the power of negative n s، والكلام ده كله مقسوم اهو divided by s. ده الشكل بتاع الكومباوند الكومباكت فورم بتاعنا. ده كان question number 2 وده كان الجراف عليه 2 grades والاكسبانشن ده كان عليه 4 marks as I believe so a total of 6 grades. طبعا لو انت نجحت ان انت توجد الاكسبانشن ده موجود عليه 2 marks وانك توجد الفاينل results انك get the expansion للاخر عليه كمان درجتين. ده الماركتنج سكيم بالنسبه للبروبلم اللي حضرتك شايفه. تمام، حلو جدا. ده نعمل ديليت ونعمل كونفيرم. المساله اللي بعديها بيقول لك use the bus transform to solve the given differential equation. ومدي لك differential equation ظريفه جدا. اهو هنا بيقولوا ايه؟ use Laplace transform to solve عشان انك انت تحل. ومدي لك المساله
بتاعتك بالشكل y dash of t، الكلام ده بيساوي كوزين t، بعدين بلس الكلام ده بلس integration from 0 ل t للy اللي هي as a function in tau times الكوزين بتاع t minus tau، والانتجريشن ده كله بالنسبه لدي تاو. وخلي بالك ان y at 0 equal 1. عايزين to use the Laplace transform in order to solve this equation. عايزك تحل باستخدام Laplace transform المساله اللي حضراتكم شايفينها قدامي. If I were in your shoe I would prefer ان انا اعمل ايه؟ لو انا مكانك اعمل ايه؟ First of all همسك جزء اجيب له اللابلاس ترانسفورم بتاعه. In order to keep your grades you will have to take a term by term and find its Laplace transform separately in order to keep your grades. Okay, so the first step I will try to get Laplace transform for y dash of t. Y dash of t, that's gonna be s f of s minus the value of the function at 0, which is gonna be s f of s minus 1. Now this is step 1. يبقى this part is okay for me. بعدين السكند بارت بتاعك كوزين تي، يبقى انا هاجي هنا اجيب لابلاس ترانسفورم فور كوزين تي which is gonna be s divided by s squared plus 1. يبقى اذا this part is okay. لما اجي ابص على الشكل اللي قدامي ده it remembers me with the convolution theorem that states لو انا عندي f1 of s times f2 of s it will be the inverse. If I want to have the inverse transform I will make from 0 to t y or f y times y1 times t times y2 of t minus t. طيب انا عايز اعمل العكس، عايز اجيب الاف اوف اس. يبقى اذا في الجزء ده اهو علشان اقدر اجيب الاف اوف اس بتاعه y بتاعه الاف اوف اس بتاعها it's gonna be f of s times هنا الفانكشن دي replace t minus tau ب t، يعني actual دي هي عباره عن y of t. طب ده هشيل ال t minus tau واخلي مكانه كوزين t. كوزين t الترانسفورم بتاعها بيبقى عباره عن s divided by s squared plus 1. يعني اقدر هنا اقول ايه نمبر 3 حضرتك عندك integration from 0 ل t بتاع ال y of tau times الجزء بتاع t minus tau دي tau. اقدر اقول على طول ان اللي قدامي ده هو عباره عن f of s times s divided by s squared plus 1 زي ما حضراتكم شايفين. انا كده كمان جبت الترانسفورم بتاع الجزء اللي هو موجود في الكونفوليوشن ثيورم زي ما حضراتكم شايفين. ده كده هو كمان خلاص. ايه الريميننج دلوقتي؟ اللي فاضل ان انا تو سبستيتيوت. يبقى انا واي داش ده انا اشيله، واي داش ده انا I will replace it by s f of s minus 1 which equal to cosine t which is gonna be s divided by s squared plus 1. This function I can replace it by plus s f of s divided by s squared plus 1. بعدين rearrange your terms. ابدأ عين الترتيب بتاع الترمز بتاعتك. And I can see in this part can be moved to the left hand side. ونيجاتيف 1 ده can be moved back to the right hand side.
إذا أنا أقدر أقول إن لو خدت ال f of s as a common هيفضل عندي هنا ال s minus القيمة دي لما تروح اليمة الثانية تبقى عبارة عن s مقسومة على s squared plus 1 والكلام ده هيساوي. On the other side, the right hand side, you have s divided by s squared plus 1. Then negative 1, I will move it to the other side, it will be positive 1. الحركة اللي بعديها على طول I will get a common denominator for this function, so it's gonna be s squared plus 1 وده هيبقى s plus s squared plus 1 حاجة بالشكل ده. هنا if we have to get a common denominator for both of them, so it's gonna come to s squared plus 1, which is gonna be s times s squared plus 1 minus s اهو زي ما حضراتكم شايفين والكلام ده times f of s يبقى اذا f of s الكلام ده once you try to expand it, so it's gonna be s to the power of 3 plus s minus s يبقى اذا الشكل ده هيديني s power 3 divided by s squared plus 1 والكلام ده هيساوي. If you look at the other side, which can be rewritten to be s squared plus s plus 1 divided by s squared plus 1. I will have to wipe this part. Okay, let's clear this area. يبقى انا على طول بعد ما عملت ده اقدر دلوقتي اقول ان ال f of s الكلام ده هيساوي s to the power of 2 plus 1 divided by s power 3. افتح البراكت بتاعك موجود جواه s to the power of 2 plus